Mon fils a vendu ma ville monter après élevoir qualifié de nudal. À 70 ans maintenant, ji en fin vous clairement s'occupidité. 3 jours après élevoir vendu, un étranger a frappé à ma porte et Look at m'a this attendu thing, quelque Dad. chose qui a tout Did they changé. give you this in the Ji Stone n'aurais Age? jamais imaginé qu'une simple ville monter pouvait It is a révéler le total vrai piece of caractère de junk. mon propre fils. Cette montre était la seule chose que me restait de mon défunt père, que me elle a offert le jour de mes 18 ans les larmes aux yeux. Il avait un bracelet en cuir usé, un visage envergé des mains qui avaient cessé de fonctionner il y a des années, mais je le portais toujours tous les jours. Cela m'a rappelé el homme qui m'a appris à erder pire, à travailler dur et à aimer ma famille. Mon fils Ethan a sénété toujours maquet, de saint quasiédate de m'aider de passer complètement inutile. Je ne me suis pas disputé avec lui. Je continuais à le porter tranquillement comme un morceau de mon histoire et de el héritage de mon père. Salutat le monde, bienvenue derrière papa. Si vous aimez les histoires de vengeance, assurez-vous de vous abonner à ma nouvelle chaîne Revenge Power pour des histoires plus choquantes, émotionnelles et epoustouflantes comme celle-ci. Le lien est dans la description. Allez-y jeter un coup d'œil et soutenez la chaîne. Cette journée particulière a commencé comme toutes les autres. Ethan est venu à m'aider à réparer la maison. Alors que j'ai été dans le garage à la recherche d'outils, il a ramassé la montre sur ma table de chevet. Quand je suis retourné dans le salon, il riait avec sa femme Sarah. Papa, si truc est ancien et inutile. Je vais le vendre pour toi et t'acheter quelque chose de moderne avec l'argent. Je suis resté silencieux. Je ne voulais pas me battre mais au fond de moi je ressentais une tristesse tranquille. Si était le fils que j'avais élevé sur après avoir perdu sa mère d'un cancer alors qu'il en avait que 15 ans, je lui avais tout donné. Une bonne éducation des voitures une aide financière chaque fois qu'il en avait besoin, mère me l'accompte pour leur première maison. Et maintenant, il qualifiait de nudel ma possession la plus sentimentale. J'ai souris d'ausement et un irene dit. Je voulais voir jusqu'où rate s'occupidité. 3 jours plus tard Ethan est revenu fier de lui. Il m'a remis 200 cash en espèces et a dit. J'ai vendu cette ville montre pour tour sur gages. Ils amènent ont donné un bon prix. Tu vois papa gti dit que ça n'y valait rien. Maintenant, vous pouvez acter quelque chose de mia. Il a souri comme s'il m'avait fait une énorme faveur. J'ai pris l'argent sans trop en dire. À l'intérieur quelque chose a changé. À 70 ans j'ai enfin vu clairement s'occupidité. Il n'y valorisait pas les souvenirs les sentiments ou l'histoire familiale, seulement l'argent et les apparences. Je n'ai pas discuté ni montré d'émotion. Je l'ai simplement remercié et j'ai continué ma journée. Mais cette nuit-là, je me suis assis dans mon salon en pensant à mon père et à la montre. Si n'était pas juste une piste de temps. Il y avait un secret caché que mère moi j'avais presque oublié. Mon père m'avait montré une fois quand j'étais jeune, un minuscule compartiment presque invisible à l'intérieur du boîtier qui ne pouvait être ouvert qu'avec une technique spéciale. Gnai jamais parlé à Ethan. Je pensais qu'un jour il apprécierait la montre et l'histoire qui s'y cache derrière. J'avais tort. Le lendemain matin je suis allé à ma routine habituelle. Je buvais mon café sur la porche, lisais le journal et m'occupais de mon petit jardin. Vers 11h00 on a frappé à ma porte d'entrée. Je l'ai ouvert pour trouver un étranger debout là. Un homme d'âge moyen tenait une petite boîte en bois. Il avait l'air nerveux mais excité. Vous M. Thompson, il a demandé poliment. Quand j'ai haché la terre, il m'a tendu la boîte et a dit. Je pense que cela vous appartient, monsieur. Senti que je devais le rendre personnellement. J'ai invité el homme à l'intérieur et lui ai offert une tasse de café. Il s'appelait Robert. Il m'a dit qu'il avait écouté la montre pour tour sur gages 2 jours plus tôt. En l'examinait attentivement chez lui, il découvrit le compartiment caché. Quand il l'a ouvert, il a trouvé quelque chose de si précieux personnel qu'il a senti qu'il devait le rendre immédiatement. Il a refusé toute récompense et a dit qu'il voulait juste faire la bonne chose. J'ai ouvert la boîte avec des mains légèrement tremblantes. À l'intérieur s'y trouvait la ville montre de mon père, exactement comme je m'en souvenais. Mais la vraie surprise était si qu'il y avait à l'intérieur du compartiment caché. Il y avait une petite lettre parfaitement pliée écrite par mon père le jour de mon naissance. Avec la lettre était une petite clé et une note manuscrite sur un coffre-fort qu'il avait ouvert pour moi il y a de nombreuses années. Je l'avais complètement oublié après tant de décennies de vie. En lisant la lettre de mon père sous la lumière du salon, des larmes ont rempli mes yeux. Il a écrit à quel point il était fier que je deviens moi-même père, et à quel point il voulait que j'aie quelque chose de spécial pour mon avenir et celui de mes enfants. Le coffre-fort contenait de violins familiaux, des pièces d'or, des timbres rares et des documents importants valent bien plus que la montre elle-même, plus de 250 value en valeur actuelle. Ethan avait vendu quelque chose d'inestimable sans connaître sa vraie valeur. L'ironie était écrasante. J'ai remercié Robert du fond du cœur et je me suis assis pendant un long moment,
tenant la montre et ressentant à nouveau la présence de mon père apprêtant dîners. Ce soir-là, Ethan m'a appelé. Il avait alors excité et m'a demandé si j'avais utilisé les 200 qu'il m'avait donnés. Je suis resté comme et je l'ai invité avec Sarah dîner le lendemain. Quand ils sont arrivés, j'ai placé la montre sur la table à manger devant eux. Ethan avait l'air confus. Papa j'ai déjà vendu ça. Comment allez-vous récupérer? Je leur ai raconté toute l'histoire calmement et clairement. Je leur ai montré le compartiment caché, la lettre de mon grand-père et la clé du coffre-fort. J'ai expliqué ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte. Articles d'une valeur de plus de $250,000. Le visage d'Ethan devint complètement pâle. Sarah avait l'air choquée sans voix. La montre qu'ils avaient qualifié d'inutile et démodée était en fait l'une des choses les plus précieuses que j'y possédais. Pas seulement à cause de l'argent, mais à cause de l'amour, de l'héritage et du trésor caché qu'il portait. Ethan essayait de s'excuser, disant qu'il ne savait pas pour le compartiment secret. Mais je pouvais voir la cupidité briller dans ses yeux lorsqu'il réalisa combien d'argent il avait donné sans le savoir. Je lui ai dit doucement mais fermement que c'était une leçon de respect, de patience et de compréhension de la vraie valeur des choses et des gens. J'ai expliqué que je laisserais la majeure partie du contenu du coffre-fort à mes petits enfants dans une fiducie. Ils recevraient une part équitable, mais seulement lorsqu'ils prouveraient qu'ils comprennent la valeur de la famille, des souvenirs et du respect. Au cours des semaines suivantes, Ethan et Sarah se sont efforcés de se racheter. Ils visitaient plus souvent, offrant de l'aide hors de la maison et étant habituellement attentifs, mais la confiance avait été gravement rompue. Je leur ai pardonné en tant que père, mais j'ai aussi fixé des limites très claires. Je leur ai montré le contenu du coffre-fort et leur ai expliqué mes projets pour l'avenir. Ils recevraient un jour une part équitable, mais seulement lorsqu'ils prouveraient qu'ils comprennent la valeur de la famille. Cette expérience m'a appris une leçon précieuse à 70 ans. Parfois les choses que nous pensons sans valeur déchaînent les plus grands trésors, et parfois nos propres enfants ont besoin de prendre de dures leçons sur la cupidité et le respect. Ethan a lentement commencé à changer. Il a commencé à poser des questions sur les histoires de mon père, à montrer plus d'appréciation pour les choses que je lui avais données au fil des ans, et nos conversations sont devenues plus profondes et plus honnêtes. Il a admis qu'il essayait trop concentré sur l'argent et le statut et qu'il avait perdu de vue ce qui comptait vraiment dans la vie. Aujourd'hui, je porte la montre de mon père tous les jours. Le compartiment caché est maintenant vide, mais la lettre reste encadrée en toute sécurité dans mon salon où je puis la lire quand j'y vais. Ethan Sarah se rendit régulièrement visite et notre relation se rétablit lentement. Mais plus important encore, mes petits enfants apprennent la vraie valeur des souvenirs de famille et du respect des leur plus jeune âge. Si vous regardez ceci, et que vous avez des enfants qui n'apprécient pas ce que vous leur avez donné, rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour leur enseigner par des actions plutôt que par des mots. Parfois les leçons les plus difficiles sont les plus importantes. Si cette histoire vous a touché le cœur ou vous a rappelé vos propres expériences familiales, déposez vos pensées honnêtes dans les commentaires ci-dessous. J'ai lu chaque commentaire. Si cette histoire vous a ému, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Votre partage pourrait aider un autre parent à ouvrir les yeux de ses enfants sur la vraie valeur de la famille et des souvenirs. Merci infiniment d'avoir regardé derrière ça.